ಯಾರು
ಮರಪಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಗೋಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಚಪಾತಿ ಪೂಜೆ ನಾವು ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಸಮಾಜಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಪಾಗಿತ ಮೂಡಿ
ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಕಿರಿಂಜೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಿರಿಂಜ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 6ನೆಯ ದಿವಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜರಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು, ತಂದೆಯ ತಾಯಂದಿರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Mangalore
Kabaka
ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಮಾಡ ಅಡ್ಡ ಈಂಚಿ ಬೇಡ ಲಕ್ಕದು ಹೋಗಿರೋದು ಅಡ್ಡ ಈ ರಾಜಂತ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಡ್ಡ ಅಮ್ಮದ ಪೋಡ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ ಹಜಾರು
ನಮ್ಮನ ಓಕೆ ಚಂದ್ರ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೋಡೆ ಕರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಆಮರ್ಪಣದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬರ್ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾನ ನೀರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಮಾರ ಅಡಿಕೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಊರುಗಳು ನಾನೇ ಅಂದ್ರು ಅವನು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ನಾನೇ ನಾವು ಕೆರೆ ಹೆಚ್ಚೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ತೂಕ ಹೊಡ್ಸಿ ನೋಡಿಡ್ತೋಗ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಐನಾ ತಕರಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ತಗೊಡ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಸಿ ಬೇರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂತ ಆಯಿತಾ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಚ್ಚಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
Temperature 4200. Hare
सोममनासि यतो नितः दिवेदः सलम्परयदविश्वा विश्वामेव सिन्धुं दुहितात्यग्निः तामग्निवर्णान्तपसाज्वलन्तीं वैरोगतीं कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदस्य सरस्वे नमः अग्ने त्वं राजन्यो तस्मान् स्वस्त्यभिर्दुर्गाणि विश्वा ओश्च पृथ्वी बहुलान भुजे भवानोकायतनयाय विन्योः अजातसे तस्तिं सन्दधावादुरितानि वर्षे अग्ने अत्रिवन्नरसा गृणातोऽस्माकं बोध्यविदातोनाम् कृतनाशितकं सहमानमुग्रभक्षिणं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रमा अवां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति अहो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति अहो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यरवण आयतनं वेद आयतनवान् भवति अहो मुष्यरवण आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमावा अपामायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमसरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽस्माकं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येवतिष्ठति अनादिराजाय प्रसङ्ख्यसाये नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकाज्ञामकामाय मध्यं कायेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः परिव्याप्यानन्तराय सर्वस्वमोदिहात्रवत्तममहद्भवति सर्वस्याद्ये सर्वस्यरित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वस्येति यो वेदालो स्वरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेदस्य परस्य महेश्वरः
ಒಂಥರ ಮೊದಲೇ
ತಾಯಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೇಳಿಂಜೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೇಳಿಂಜ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಸೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಂಡಿಗ ಕೇಪು ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गजानं भूतगणादिसेवितं कपिस्तदम्बो फलसार लक्षितं उमासुतं लोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विजय विनायकने गजमोगने करुणासागरने विजय विनायकने गजमोगने करुणासागरने विजय विनायकने गजमोगने विजय विनायकने गजमोगने करुणासागरने हरिहर हरिहर
ಒಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕನ್ನಡಿ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಒಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕನ್ನಡಿ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕನ್ನಡಿ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕನ್ನಡಿ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ಗೌರಿ ಸುತ
ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮೊನ್ನೆ 8 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು 13 ತಾರೀಕು ತನಕ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು, ಈ ಅಷ್ಟಬದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಇದೆ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 6 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ 8ನೇ ತಾರೀಕು ವೈಭವಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸಿಹಳ, ಬೇಕಾದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಾಂಗಣದ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ, ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಚಪ್ಪರ, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವತ್ತೇ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಛತ್ರದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ. 2ನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ತಂತ್ರಿಯವರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀ ಕಾಫಿ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪುರುಷರು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರಿನ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟರಿದ್ದರು, MRPLನ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟರಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ರೂಪಲೇಖ ಅವರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಅವತ್ತು ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಭೋಜನ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ
ಶಾಖಾ ಮಠದ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಣ್ಯರಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೇರಂಬ ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದರ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು, ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಇದ್ದರು, ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರಿದ್ದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು 13ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ, ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ದಿನದ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ದೇವರ ಏನು ಕೊಡಿಮರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೊಡಿಮರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿ ಕೊಡಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದೇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು ಒಳಗೋಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಏನು ಕೊಡಿಮರದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡಿಯನ್ನು ಇಳಿಸುವಂಥದ್ದು ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ, ಅದು ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಬಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಾರು 450 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸತತವಾಗಿ ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿಯೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಊರಿಂದ ಪರವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವೂರಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪುಣಚ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಊರಿನ ಪರವೂರಿನ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಾಂತ ಸುಂದರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮ
ದೇವಾಲಯವು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಕಳೆದ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿರುವುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅವರ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರು ಒಲಿಬೇಕಾದರೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಠಾಧೀಶರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿಯು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸುಭೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶ್ರೀ ಮಹಿಷ ഞാൻ നല്ല ഭാഗം ഞാൻ ചേട്ടനായി ദോസ്തിത്തെ